Learnerspark enna methodology, enna approach, evlo approximate time estimate, how do we divide the concept in 1200 plus and then 60 and 16 and 1 idellame idu varaiku discuss பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து we take a few minutes to understand in the 16 keywords or 16 concepts அப்படினு சொல்லி சொன்னோம் இல்லையா, அத மட்டும் we will see what are they. Okay, so this will be the foundation. So idhula fundamental we already discussed the whole of science and mathematics is based on space, time and then mass. These are three different dimensions. எந்த ஒண்ணு இந்த உலகத்துல நடக்கணும்னாலும் ஒரு இடம், அதுக்கான காலம், அப்புறம் அது எவ்வளவான mass. So இது மூணு பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. So let's go one by one. Having taken this as dimensions, இப்போ இதுல பார்த்தோம்னா first concept rest. So in space it is not moving. When I am observing an object, it could be any object, it's not moving na adu peru rest. Space mattum eduthu paakumbodhu there is a word called displacement. Then aduthu pathina space and time combination. So displacement over time, idukku oru vaartha kudukurom, velocity appdinu solittu, or this is a constant. Similarly, change in velocity over a time period, we call it as acceleration. So this is V, this is A. In unit terms, displacement is only space, so meters. Velocity is space and time, meters per second. Acceleration is also space and time, but this is meters per second square. We will spend some time in understanding what these things are using an experiment. Then we come to, we started with space, then we had space plus time, then we introduced space, time and mass. So idu moonu serumbodhu there are few concepts. Mass and velocity, what is the property of the body? We give it a name called momentum and it has its unit. Similarly, mass into acceleration, you have a definition of the property of the object. You say kg meter per second square, and this is in Newton. So mass and acceleration, so that is defined as a Newton. So in the concept vandadukku aprom, then there are few more of them which is the general. Then we come to space, time and mass. So inga varumbodha we introduce the concept of interaction between more than one object. Maybe it is 2 or 3 or 4 or whatever. So we have a concept called cause and effect. Idu pothukku let us see. இப்போ நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா செகண்ட் லான்னு சொல்லுவாங்க. அது ரொம்ப சிம்பிளா இட்ஸ் a definition of a property ன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்ரோச் பண்ணும்போது it looks much little easier to comprehend. So இதுல என்னன்னா mass into velocity. velocity வந்து வெறும் space plus time ஆன கான்செப்ட் முதல்ல பார்த்தோம். mass into velocity க்கு ஒரு கான்செப்ட், it's a property of a body, momentum. So that is in kg meter per second. அதே மாதிரி mass into acceleration, ஏன்னா ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்கு, either it can move with a velocity or it can move with an acceleration. So mass with a velocity, mass with an acceleration. So இது ரெண்டுக்கும் different கான்செப்ட்ல நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும். So அதனால m into a க்கு வந்து force னு ஒரு கான்செப்ட், அதோட யூனிட் kg meter per second square. And ஒவ்வொரு தடவையும் kg meter per second square னு சொல்றதுனால நியூட்டன் அப்படினு ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க. But at the same time we are not sure why kg meter per second or momentum has not been given in any word. So maybe it should have been given as Galileo's. We don't know. Okay. So இது வந்து இப்போ property of the body அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னு வெச்சுக்கோங்க. So momentum is a property of the body. A force is a property of the body. So this is the light shifting thinking that we want to put in here. Momentum and force are properties of the body ன்னு நமக்குள்ள நம்ம புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா, so what causes that property? So then we say, if you give an impulse, you get a momentum. Similarly, a force. So this is one area where many of us get confused, because left hand side what causes acceleration அப்படினா force அப்படிமாங்க. Force is also given as a property of the body. So this is where the confusion starts, so which we will clear as we go through the following steps. So in the subset முடிஞ்சு. So then added on to this, beyond the space plus time, space plus time and mass, இதோட முடிஞ்சிருக்கும். ஆனா it has not ended here. So we have few more concepts. இது நாலு ஏன் ஒரே இடத்துல எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, all of these things have been
discovered or taken as a concept for a specific purpose. One of them is moment, another is work, another is potential energy, another is kinetic energy. We should know how to differentiate all of this. And if you see unit wise, இப்போ இங்க வந்து மீட்டர் per second பார்த்த மாதிரி இங்கேயும் இதுக்கெல்லாம் யூனிட் அரைவ் பண்ணோம்னா எல்லாத்துக்குமே நியூட்டன் மீட்டர்னு வரும். ஸோ எல்லாமே நியூட்டன் மீட்டருங்கும் போது எதுக்காக டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். ஸோ இது வந்து அப்ளிகேஷன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்து we will understand, or we will also go through evolution and then trace how these people discovered this. Then generally ஒரு நியூட்டன் மீட்டர் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அதோட யூனிட் வந்து in words like force நியூட்டன் சொன்ன மாதிரி நியூட்டன் மீட்டருக்கு வந்து ஜூல் அப்படிங்கிறோம். Generally energy is given or measured in joules. So once we are done with this subset, then we introduce the concept called power. So power na enna? It is the rate of spending energy or rate of doing work. So work per second or energy per second is called as power. So power is another concept and it is measured in the unit called watts. So just to summarize that, you have a moment which is the effect, you have a force which is the effect or property of the body which is measured in newtons, energy measured in joules, and then power measured in watts. So in the concepts என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றா we will have to understand. Then any subject we analyze using physics and mathematical models using these two concepts. One of them is called as equilibrium, another is called as conservation. So equilibrium la இங்க நம்ம பார்த்தோம் force னு சொல்லி there is one thing called as a force equilibrium which is associated with the definition of particle. அதே மாதிரி if instead of particle, if it is a rigid body, we should analyze both force equilibrium and moment equilibrium. So this is one set from the perspective of forces. இன்னொன்னு conservation அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு. Conservation என்னன்னா சரி ரொம்ப எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது வந்து எனர்ஜி கேன் neither be created nor be destroyed அப்படிங்கிற மாதிரி கான்செப்ட். ஸோ இதில் மாஸ் இஸ் கன்சர்வ். ஓகே, in the whole of the universe mass is conserved. இதை இங்க இருக்கிறது அங்க போகலாம் இல்ல பிரிஞ்சிடலாம், ஆனா மாஸ் வந்து ஒன்னே தான் இருக்கும். What is input has to be an output. Similarly charge. So positive charge, negative charge னு படிச்சிருப்போம். So charges are never been created. It has to be also conserved and it is available in nature. So இங்க ரெண்டு வேர்ட் பார்த்தோம். One is momentum. So we have something called as momentum conservation, and then there is another called energy conservation. So this is the 16 items which we were discussing about, and in order to comprehend or understand any engineering or technology models in physics or mathematics, these three formulas, this we have to know. இது என்னன்னா ரெண்டா சொல்லுவாங்க. ஒன்னு நோபல் ஈக்குவேஷன் அப்படிம்பாங்க, இல்லைன்னா சுவாட் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. So SWAT stands for displacement, U and V stands for velocity, A for acceleration and T for time. இந்த மூணு ஈக்குவேஷன். How do you arrive at the final velocity given initial velocity, acceleration and time? Similarly, final velocity, how it is related to initial velocity, acceleration and displacement. இங்க டைம் இருக்காது. So time தெரியல அப்படிங்கும்போது only displacement தெரிஞ்சதுன்னா அதுல இருந்து பண்ணிக்கலாம். So how to calculate the displacement knowing the velocity, time and acceleration. So இங்க வந்து final velocity என்னங்கிறது இருக்காது. So இந்த ஒரு combination. So this is the core basic of the formulas which ties only space and time. Mass is still not here. Okay. So when we said 1200, 60, 16 and 1. So the 1 is this acceleration which we have to experience, experiment and understand. Once we do that, then we understand all of these things which have been listed here. From here we can go ahead for the next 60, and that's how we will be progressing our sessions. With this few videos from introduction to how to approach learning and then how to identify the concept. So what is the Learnerspark science learning concept? I think we have tried to give an overview of how do we approach science and mathematics. Thanks for watching. On behalf of Learnerspark, this is Bala. Thank you.